My name is Nurjayanti. I'm from 11 group. And here we want to explain our topic. That's about manner of articulation, part affricative. Check it out. Manner of articulation. Manner of articulation describe how the tongue, lips, jaw, and other speech organs are involved in making a sound. For example, T and C are both vowels, alveolar sounds, and differ in their manner of articulation. That is, how do they are pronounced. The manner of articulation is the way the RSM is affected as if volume from the lungs and out of the mouth and nose. In articulatory phonetics, the manner of articulation is the configuration and interaction of the articulator speech organs such as the tongue, lips, and palate when making a speech sound. Dalam fonetik artikulatoris, cara artikulasi adalah konfigurasi dan interaksi artikulator. Organ bicara seperti lidah, bibir, dan langit-langit saat mengeluarkan suara. Salah satu parameter tata krama adalah struktur, yaitu beberapa dekat alat-alat yang saling mendekat. Yang lainnya termasuk mereka yang terlibat bunyi mirip R, ketukan, dan getaran, dan 9 dari frikatif. There are 4 categories of consonants, namely stops, fricative, approximants, affricates. Stop is the active articulator, touches the passive articulator, and completely cuts off the airflow through the mouth. English stops include P, T, K, M. Fricative is the active articulator, doesn't touch the passive articulator, but gets close enough that the airflow through the opening becomes turbulent. English fricative include F, H, Z. Approximant is the active articulator, approaches the passive articulator, but doesn't even get close enough for the airflow to become turbulent. English approximants include H, W, term, and L. Affricates can be seen as a sequence of a stop and a fricative which have the same or similar place of articulation. Yang pertama, berhenti. Berhenti yaitu artikulator aktif menyentuh artikulator pasif dan sepenuhnya memotong aliran udara melalui mulut pemberhentian bahasa Inggris, yaitu P, D, K, dan M. Yang kedua, frikatif, yaitu artikulator aktif tidak menyentuh artikulator pasif, tetapi cukup dekat sehingga aliran udara melalui bukaan menjadi turbulen. Frikatif bahasa Inggris termasuk F, ed, dan Z. Yang ketiga yaitu kira-kira. Kira-kira yaitu artikulator aktif mendekati artikulator pasif, tetapi bahkan tidak cukup dekat untuk aliran udara menjadi turbulen. Perkiraan bahasa Inggris termasuk J, W, turn, dan L. Yang terakhir, affricate. Affricate dapat dilihat menjadi urutan berhenti dan frikatif yang memiliki tempat artikulasi yang sama atau mirip. So, affricate sounds, they are that sounds ch, and j, j.
Ch and j are aggregate sounds which are produced by blocking of the birth stream between the tongue and gum bridge for a stop and affricative. The sound of ch is a blend combined of t and ch and sound ch. It starts out as t stop and then the tongue moves into the position for ch, for sound ch. Jadi, bunyi dari ch, pelafalan suara ch itu adalah kombinasi antara huruf ch, and ch, and sh. Dan itu dimulai dengan mengucapkan huruf ch stop, and kemudian lidah kita berpindah posisi untuk menyebutkan huruf ch. And next for the sounds j is a blend of d and j. D and j. It starts out as a d and then the tongue moves into the usual position for j. For example is joy. Jadi, pada bunyi j in English is a blend of d and j. Itu antara campuran dari suara d dan j. Ini dimulai dalam pelafalan d dan kemudian lidah berpindah posisi dalam penyebutan j sehingga menghasilkan bunyi j. For example, contohnya pada bunyi joy. Vowel length comparison in unvoiced aggregate. For example, h. There is sound t and ch. H and reach. And voiced aggregative, they are edge. They are sound of d and g. Reach.